Revelio.
My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall.
So this is the underground harbour. Revelio. Revelio. Accio. Revelio. Accio.
Happy Thursday, happy weekly update day. Welcome back to This Week in GTA. Now, we actually have a pretty interesting... I've just bought every single PlayStation brand new. We've got a TV. From the time of each one's release, and even the same game on all of them. So let's find out how much the gaming experience has evolved over time. It might sound strange now, but the original PlayStation was actually a massive risk for Sony. Because, put simply, Sony was a nobody. In 1994, the entire gaming market was just two companies. Nintendo, who hit a home run with the creation of Mario and had about 40% market share, and Sega, who, having created Sonic, their equivalent to Mario, had taken the market by storm to achieve a share of 55%. Both of these titans were fighting tooth and nail to try and make their mascot the greatest 2D platformer of all time. But Sony realized something, that now is the perfect time for 3D. Yeah, this is a real sealed PlayStation 1, straight from 1994. And inside we've got the video adapter, in case your TV didn't have the right connectors, the AC adapter to plug into the mains, the controller, which was of course wired, and the console. Hopefully it turns on. This is ancient equipment. That sound! That's basically the sound of a cathode ray gun shooting electrons at the display panel. That's actually why they're called CRT TVs, to power on the original PlayStation. Buttons! I don't want to experience opening the disc drive. It's actually making me kind of sad that modern technology has no moving parts. Listen to this. No! The controller is so light, it kind of feels like it's not even there. And also, look at this, no analog sticks. There's one thing Sony smashed, it's buttons. This is so nice. Now, with only 2 megabytes of RAM, a maximum resolution of 480p, and no internal storage, the PS1 stats might sound pitiful by modern standards. I literally had to Amazon a 128 kilobyte storage card for it, which is a very weird thing to do in 2022. But at the time when it was released, at today's equivalent of $570, this was the most powerful console money could buy. So this is Gran Turismo running on the PS1, and if you compare it to Nintendo or Sega's supposed 3D offerings, you'll quickly notice that Sony is the only one capable of rendering real 3D models with real reflections on the cars. It looks insane in comparison, but wait till you see what the next PlayStation can do. Sony also realized that they couldn't just be more powerful. Their brand also had to be different to Nintendo and Sega's. And their way of doing that was swapping the controller letters for shapes. And it wasn't because Sony loved geometry, the shapes have significance. For example, the blue cross and the red circle, they represent yes and no, which even now to this day is still what they're used for in games. Sony did also follow up the original PlayStation with what's referred to as the PlayStation Slim, but if I'm being really honest, we will be here forever if we start on the variations of each console. So, long story short, this company saw an opportunity and they absolutely smashed it with the first PlayStation. They completely wiped out Sega for good and practically pulled Nintendo's pants down, coming out of nowhere with the PS1 becoming the first console ever to pass 100 million units sold. So, how did Sony top that? Well,
only by releasing the best-selling console in the history of consoles. Sony's approach to the PlayStation 2, released in 2000 at about $485 in today's money, so significantly cheaper than the PS1, can be summed up with one phrase: if it ain't broke, don't fix it. The PS2 is evolution, not revolution. And the unboxing experience also mirrors that philosophy. You get an upgraded controller, as well as a similar AC cable and TV adapter to last time. Oh, this brings back so many memories. Almost everything about the PS2 is a direct, no-frills improvement over its predecessor. It comes with about 12 times the amount of raw processing power, depending on how you measure it, 16 times the amount of RAM, and no less than 63 times the amount of storage on the default memory card. This had 8 megabytes. Remember, back in the day, consoles didn't used to have these enormous hard drives inside of them to be able to install games onto. The entire game would be fit onto the game disc itself. And so the only extra storage you needed was just a memory card for your save files, which you could then take out and carry your saves to your friend's house with. So if we turn the PS2 on, this is my childhood. So there's an eject button up here. That sounds amazing. You can barely read the actual text of what these things are. That difference is crazy. The difference versus the PS1 is absolutely night and day. The processing power allows it to render many times the amount of polygons on screen, which reduces the blocky look of the PS1 era. And the extra RAM allows for background textures to just have way more going on in them. Like even the finish line banner, it now blows about in the wind. And the master stroke with the PS2 was how Sony managed to, through the design of the console, make it extremely clear that this was a next-gen bit of kit. There's been a few consoles in the past, like Nintendo's Wii U, that look so similar to their last-gen counterparts that people thought that they were just add-ons. Not here. The PS2's design is far more bulky and angular, with this grille that was really meant to evoke the feeling of an engine, something capable of real power. That, combined with some of the best games of the generation, led the PlayStation 2 to break every record ever set, selling 158 million units. You had Nintendo's GameCube and Microsoft's original Xbox also around at this time, but they didn't even sell a fifth as much as the PS2 did. And to keep up with the increasing complexity of the games, Sony also upgraded the controller with something they called DualShock, which is a combination of dual analog sticks and built-in rumble technology. So you can really feel the texture of the grass, and if you're not a good driver like me, the texture of the wall. Sony wasn't kidding with the word rumble. The PS2 was also technically the first time you could play your games online, but you had to rely on the individual game developers to create their own servers, as Sony didn't develop their own infrastructure for online connectivity. Until the PlayStation 3, arguably the first Sony console to properly herald in the digital age. This time round, internet was a focus, hence the included Ethernet cable, as well as the TV output cables and a USB mini cable to charge the further upgraded, now wireless controller. I probably don't need to tell you, but the PS3 was also the boldest console Sony had ever made. Look at this beefcake. Plus, do you recognize that text? Yeah, that's the Spider-Man font, because Sony owns the Spider-Man IP, and they thought it would help them to sell more consoles. It did not. The good news is that the PS3 took some notes from the PS2 in the ramp everything up department. The bad news is that this time that also included the price. To try and make the PS3 feel like a completely new era in gaming, Sony had a special custom cell processor designed just for it. But this was really expensive, pushing the launch price of this console all the way up to $869 in today's money. Supremely pricey, especially given the console's creaky plastic exterior, but oh boy was this thing powerful. As a matter of fact, as an overall system, it was about 35 times more powerful than the PS2, making it 384 times more powerful than the PS1. These are ridiculous numbers. In fact, the PS3 was so advanced that it was actually used to build supercomputers, including a truly genius move by Stanford University researchers who developed an app called Folding at Home, which allowed PS3 users to dedicate a portion of their supercomputing power to aid with complex protein folding calculations.
dear. I shall get in trouble for this. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Accio. Anything can be as magical as any spell. Why can't students... Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to Did she now? quiz. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other If that's the only way I... Splendid! Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The Golden Snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis, the tale of the three brothers, involves which magical artifacts? The Deathly Hallow. Correct. Which ball in Quidditch is the largest? The Quaffle. That's right. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. False. Correct. Well, I suppose this has gone on long. If you're inclined to test your knowledge, and I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. Let me know if you change. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Confringo! Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration.
say the person matched exactly your description. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. You wanted to discuss my... I did. You seemed... And frankly... Thank you, Professor. As I suspected, they... Now, it seems you've been making good use of the Of course, the guide isn't the only... I've heard that you were able to growing such a magical plant is an... Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor... Not at all. I was, I see. I admire your penchant for learning, but do remember, it'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that. Until then... Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook.
only a new student were to help me with my... Bro, you alive? Why aren't you showing everything? Oh, You'll never মিয়া believe what I've শরীর learned. খুবই খারাপ হয়েছে গা What did you একবারে discover in the পুরা শরীরে spellbook মনে we হয় found যে in নে the ফুটাই হই নাই scriptorium? হলো গিয়া Salazar দানা দানা Slytherin's খাওয়া spellbook was a little difficult মশার to জন্য কামড় interpret, দেয় না হচ্ছে ডাবল but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. মশা না অ্যালার্জি Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed মশা আমার students পুরা should be মুখের prepared মধ্যে to আমি use এলো dark দেখছেন magic when রাতের বেলায় necessary, ঘুমে টালে not চুকাইছি to fear it. সকালে উঠে দেখি That's why we had to use Crucio to gain access to the হাত scriptorium. ফেলে দিছে পা He ফেলে didn't want his দিছে knowledge shared with anyone who was afraid of the power of রাস্তার dark মোবাইল magic. কেমনে করছে রিপ্লাই দিছে সাপোর্ট রিপ্লাই দিন রিপ্লাই করছে যে আবার ট্রাই করে তো আবার ট্রাই করলে করো মানে ওকে ঠিক আছে এনজয় হ্যাঁ It was hard to do, but casting Crucio was our only option.
And I'm glad we did it. Because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I'm using dual monitor. Dual monitor use করতেছেন না? এটা গেমটা প্রচুর স্লো। Yeah, like it. Oh, বুঝছি ভাই। সুপার কিছু লাগবো, এমন কিছু লাগবো জানি ইঁদুরের কঙ্কালও জানি না থাকে। শালা আমার বিছনার মধ্যে এলোকে নিয়ে এলোকে খ্যাত হয়ে গেছে। না মানে উজান নেই, এক্সিস্টই না করে। ভালো লাগে না ইঁদুরের জ্বালা, অ্যালার্জি, কি করি কন? বাট কাম করে না। I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. কাম না করলে আমার কিছু করবো না। And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his... Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard us. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the... Sebastian and Anne were helpless. What a horrible story. It is. আচ্ছা That's জয় why ভাই, I এত can't স্লো গেম খেলা কি মজা পান? Please avoid anything to do with that spellbook. বললাম না। ও ও মানে আপনি কাহিনী বুঝবার চেষ্টা করতেছেন স্লো স্লো Those খেলা। references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. মোবাইলে দেখতেছি।
হ্যাঁ কি করব মামলা করেন তাহলে আরো খেলে নেই গেম এতটাও বোরিং না এটা আপনার লক পিক খুলুন লক পিক আর লক হয়ে যাবে রিওয়ার্ড যদি গ্রেটার পান তাহলে তো এই গেল বুঝুন না ওল্ডে ওল্ডে অগ্নিতে এটা কাম করেন না ভাই মইরা দানছে না একটু পারবেন না মনে হয় না মানুষে একটু সেট করান যায় না বাট মনে হয় মানুষে মারলে মরা পারে কারণ যায় উপরে থেকে লাভ দিলে করে Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. এটা যদি আপনি অবশ্যই নিয়ে এখন আর ডেট টু নিয়ে কি করবেন Over here. খেলছেন না আপনি আর ডেট This টু is a change of pace from our last out. Don't remind me. Okay. The thought of that tent still makes my blood boil. God of War I've been আছে, thinking আরো about game those আছে। poor dragons in the fighting ring. I think a collar is precisely what we found at that poaching. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely না কথা baffled হলো by যে its ভাই behavior. জিনিসটা আপনার That একটা attack হলো গিয়া always did অনেক strike me সময় as আছে a যে little গেমের মধ্যে strange, মেকানিক্স তো ভালো seemingly থাকে না coming out বুঝছেন of গ্রাফিক্সের nowhere. তুলনায় Surely you aren't suggesting that the collars বুঝছেন somehow control the poor যেটা creatures? আপনার মেকানিক্স খারাপ মেকানিজম Merlin, খারাপ থাকলে I আপনি don't খেলবে think the dragon এমনি যে we set আমি free was এখন wearing a মাফিয়া collar, আমার সাথে but পড়ে we দিচ্ছি আমি should খেলবো check. না টাইমও আছে That's a good idea. I'll start looking into it. There was something else that I wanted to It seems I may have caused you more trouble. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what... Don't worry, I'll guard your secret as if... I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'll let you know when ভাই I have আলা news of her লোকে location. কি লাগায় দেন চ্যাট করার লিগা কি জানি কয় সোশ্যাল নিনজা লাগে আলা নালা এত কষ্ট না ভাই ওইটার মধ্যে হলো গিয়ে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে কমেন্ট আইবো ওইটি ব্যক্তি পড়া পারবেন আপনার অডিয়েন্স বেশি আপনার লিগে ওটা ওয়ার্থ ইট হওয়ার কথা Toadstool tales always made me precious, Joe. No one put it on air as great as a practice puppet. In fact, they do it in three broomsticks. আপনার যে হলো গিয়ে
মানে লাইভের মধ্যে উপরে যে লোকে এই বাড়তেছেন আপনার সোশ্যাল মিডিয়া এইগুলা হ্যান্ডেল গুলা ওগুলা একটু মানে কি জানি মানে খাইসা খাইসা লাগবে না এত বেশি মানে মডার্ন লাগতেছে না এখন একটু আপগ্রেড করা উচিত না এটা অবশ্য মানুষের তোমার আপনি যে বড় করে লেখছেন স্ক্রিনের মধ্যে Historically speaking, there's never been a team like this year's Cannons. খাই কিছে আমাদের গেলে জানি মনে হইতেছে কাপড়টা রে কাপড়টা স্ক্রিপ্টেড এমন করে থাকে ভাই এই হাই হ্যাঁ এই জায়গায় ফিজিক্সটা ভালো দিছে বাট কথা হলো স্ক্রিপ্টেড মনে হইতেছে কারণ ওই যে ওই জায়গায় আটকা রয়েছে ওই পুরাটা উড়ার কথা ছিল আর Does it বুকের get any এরিয়াতে more দেখেন cozy আটকা than পড়েছে Hogsmeade? মনে হয় সাসপেন্ডার টাইপের কিছু লাগানো Revelio. ওই মেয়ে ওই জায়গায় বইয়ের পাতা আছে বইয়ের পাতা নিহেন পিছে পিছে এই যে হা হা এই যে ডানের দিকে উপ, আহা কি কম থাকে স্টার্টারিং ও আবার যে আমাদের কয়েকদিন আইপিএস নেই কারেন্ট আছে বাইচে গেছি বাকি জি আইপিএস ঠিক করে রাখছি দেখা হইলেই হ্যাঁ আইপিএস না বেটা ঠিক করে আলার কথা একদিন দিনের ভিতরেই ঠিক করে পাঠা দেওয়ার কথা এত লেট করবো না এত লেট করবো না আরেক বারবার কল দিতে থাকো জ্বালা লাগে ওকে আটগুলা কিনবো কেমনে Nice to see you, my young friend. আমি ফুল টাকা পাই নাই সমস্যাটাই So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an টাকা unusual দিলে তো creature কামই that হয়ে was যেত spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But... My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be... I must get to class. So frustrating. She never listened. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now. That is how I managed to spy on Rookwood. Were you born an anime? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month.
then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your ভাই own আছেন নাকি? hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is এই common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love ও transforming, ভাই but কালকে Mother is জাবির less ভাইয়ের মনিটর উইরা গেছে enthusiastic গা। about it. She says that no ও creature, ভাই especially one আমারটা as আগের rare না as a এই যে জি gazelle, জি should be 24 bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. পরে কইলাম যে But ভাই she আপনার has একটা used মনিটর her থাকলে আপনি sight to টেস্ট করে control me দেখেন too যদি many এলাকা না times. হয় তাহলে I no এইচডিএমআই longer ফল্ট believe it. সরি যদি এলাকে সমস্যা দেয় তার মানে আইদার এইচডিএমআই ফল্ট নাইলে হলো গিয়ে আপনার ড্রাইভার ফল্ট নাইলে গ্রাফিক্স কার্ড We're making good. I agree. You could have fled them. I choose to act as. My mother cannot know where I am. Thank you for being here during that rather awkward conversation. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. কয় শিওর না আবার কয় যে লোকে সরি কয় মেবি আবার লোকে কয়বার নিচে ভাই এখন দিতে পারবেন ইয়ে কে আছে ভাই বড় লুক ডিটেক্টেড আমি এখন চিন্তা করতেছি আর আমি চিন্তা করতেছি যে মরা পারলে ভালোই তো এই চুলকানির থেকে কি ভাই বাসায় ওষুধ দিলে ভাই আমার চুলকানি কেমনে কমবো ভাই এটা কোন মানে অ্যালার্জি কেমনে কমবে এটা একটু বুঝাইবেন না আমার কথা হলো কি এখন আই থিঙ্ক কালকে যে যে পরিষ্কার করলাম না ওই ডাস্টলিয়া না ডাস্টলিয়া তো জীবনও হয় নাই আমার এরকম
এটার ওই যে কালকে রাতে যে পিঠা খেলাম ওইটা তো মনে বেশি কিছু না কিছু আস ফালতু লোকে আমার ফুলগানেও খাবো İşmem ki güvenli. Do you suppose black children are as condescending? Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. Hello, Almeet. Do I? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin? It is. His name. He's waiting for me. Of course. How? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then... Lord Gok is... Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms. Revelio. Ibai. I've always said that travel broadens the mind. For example, আপনি
আছে তো, কিন্তু কথা হলো গিয়া জিনিসটা হলো গিয়ে আপনার মানে এপি পেন পাওয়া যায়, এপি পেন না কি জানি পেন পাওয়া যায় আপনার অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের সময় দিলে পরে হলো গিয়া ওই ইগুলার করে দেয়, না A শান্ত friend করে who নাকি speaks মারে কি জানি, আমি gobbledygook is খেয়াল করে meeting মনে us. নেই আমার। Before he বাট arrives... ওইটা আমার Of course. উপযুক্ত না, কারণ আমার ওইরকম Unfortunately, কন্ডিশন না। presenting Ranrock with that যে হলো গিয়ে মানে because he একটা আছে knew না the যে মানে details পিনাট খাইলে surrounding পরে its হলো গিয়া plunder, he স্ট্রোক presumed করা I'd শুরু had হয়ে যায়, help from a witch or... বা অন্য কিছু থেকে How else did he expect goblin-kind to get the helmet back? Seems he has no interest. I'm afraid আমার we do not সমস্যা হলো have the গিয়া luxury অন্যরকম। of rational... Damn Bragbor and his blast... Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They describe repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what... For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power. He is determined. Here comes my friend Amit. Probably best... Greetings, Lord. You speak gobble. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can... I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. What written plans? And what... We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. I'll meet and I can... I will await. I shall see you soon. Intrepid travelers, the boat of you. The door is looking at us. Revelio. ভাই আমার তো মনে হয় না যে অ্যালার্জি নর্মাল, বুঝছেন? আমার তো এটা মনে হয় যে কোনো কিছু ইনফেক্ট করছে আমারে। না অবশ্য অনেক কমে গেছে আগের তুলনায়। 2 ঘন্টা আগে যেরকম আসলো না, এখন অনেক কমছে। Revelio. লিটারালি হাফে। We need to তখন তো break its line of sight তারপর somehow. গাল, তারপর কপাল সব খুলে ছিল, এখন তো এতটাও নাই। ডাক্তার কাছে জানাবো। ভাই রে ভাই, পুরা মন দেখা মনে হয়েছে মশা কামড়াইছে। Confringo.
আপনার কি খবর? আপনার না মরা মানুষ হয়েছে। Disillusionment should get us through that door. Revelio. Right. Don't wish to be seen, do we? Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. By the way, ভাই আপনি কি গেম খেলতেছেন? I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a আপনি device. গেমও খেলেন? Impressive workmanship aside, it's the only way forward. জানতাম না। Incendio. Shields operate on steam. Interesting. কি চলে এখানে? আরে এত বোরিং গেম। কোন গরু ছাগল জানি বললো ভাই গলা কোন ঠিক মতো বুঝান যাইতেছে না। হোগার নাকি এই I still can't believe we're inside a real goblin. হগওয়ার্টস লেগেসি শেষ করো নাই জয়? ভাই ওই গেম খেললো না ভাই, ও বাল না, ফালতু। হ্যারি পটার আমারও ফেভারিট, বাট গেম ফালতু। Revelio. At least গ্রাফিক্সটা তো মাফিয়া থেকে ভালো। I've read about mines মাফিয়া like তো this. সিনেমা It's something else altogether. ওটা গেমের মধ্যে গেমের মতো কোনো কোয়ালিটি নেই। ওটা খালি এই যে মানে কই দিলে। তবে আর যাই বললো না কেন, মাফিয়ার হ্যান্ড টু হ্যান্ড কমব্যাট প্লাস স্টেলথ আর নাইফ ফাইট, এই তিনটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগছে। I'll meet you'll need to stay close to me. না আমার শুটিংটা ভালো লাগে না। শুটিং মেকানিজম অনেক ঝামেলা। শুটিংই করা পারে না, কয় যে শুটিং ঝামেলা। আসো ডেল্টায় আসো ভাই, দেখো পারি কিনা। স্টোরি গেমে আপনার বন্দুক ড্র করতে দেরি হয়, কিন্তু ওর লগে আপনার পিভিপি গেমে এত দেরি হবে না, কম্পিটিটিভে এত দেরি হয় না। ভাই চলেন না ভাই, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ওরে এই বিসির দেওয়া, লিঙ্ক দেওয়া। ভাই খেলবে আমি স্টেলার ব্লেড খেলবো কোন সময়, আমি সেই সময় খুঁজে পাচ্ছি না। তাই না এখন খেলতে পারবো না, এখন তো ঝামেলায় আছি। বিজিতে আসলাম জাস্ট এমনি কথা বলতে, এখন খেলতে পারবো না। খেলবো পরে, খেলবো করে খেলার সময় দিব বললে লাইভ দিব, সমস্যা নাই বিজিতে। কিন্তু কথা হলো আমি স্টেলার ব্লেড খেলার সময় বের করতে পারতেছি না, এই বলে এসে কয় ভাই ফিফা খেলবো। না ভাই আমার ফাঁকা সময় নাই, তার জন্যই বলছি, তার জন্যই ফিফা খেলতে যাচ্ছি। তুই ফিফা খেলবি রাত্রে। কিনবো ভাই, কিন্তু আপনার কাছে দিয়ে না। কারোর কাছে নাই, আছে কারোর কাছে? জয় আমি তোমার মানে আমি তোমার পারমিশন ছাড়া ওরে মানে ইসের সার্ভারের লিংক দিছি, এবার তুমি নিজ দায়িত্বে ওরে কিক মারতে পারো। আল্লাহ কি ভাই আমি কি করলাম? আরে দইরা একটা নিজ দায়িত্বে কিক মারো। ডেল্টায় ঢুকবেন ভাই?
এখন না, পরে ঢুকবো বিকালে। দেখি আমি টেস্ট করি, আমি গেমটা টেস্ট করি না। দেখ একা একা খেলে দেখ, খেলতে পারিস নাকি? ভালো গেম তো ভালো, কিন্তু কালকে লাস্ট ম্যাচে অনলাইন র্যাঙ্ক ম্যাচে খেলে আমার যে অবস্থা হয়েছে বাইরে ভাই। র‍্যাঙ্কে চলে গেছে, র‍্যাঙ্কের লেভেলে মানে কন্ট্রোলারে নিয়ে আমি সেটা গুলি মারতাছি, মেরে আলাইতাছি, আর আপনি হলো গিয়া কিবোর্ড মাউস তো পারতেছেন না। এটা আরে কোনো কথা? কিবোর্ড পারছি, মারতে তো পারতেছি, কিন্তু উঠতে মারতেছে, কোনে শুয়ে থাকতেছে, কেমনে কি করতেছে এটাই বুঝতে টাইম লাগছে আমার। টেস্ট খেলবেন ভাই? তো না, এখন কিচ্ছু খেলবো না। আপনারা কেউ চেস খেলবেন পারেন? হ্যাঁ, ওরা কেউ চেস খেলতে পারে না। এক্স্যাক্টলি। আমার যে দুটা গেম ভালো লাগে সেই দুটাই কেউ খেলে না। ফিফাও খেলে না, চেসও খেলে না। ফিফা খেলবো, ফিফা এই যে সেপ্টেম্বরের 27 তারিখের থেকে আবার নতুন করে শুরু করবো। কেন? তখন তো নতুন ফিফা আইবা নিছে। You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll. সেপ্টেম্বরের 27 তারিখ থেকে নতুন করে ফিফা খেলা শুরু করবো। Confringo. I will make you. কি চেস তোর স্কুল না আজকে? ভাই উঠতে পারিনি। উঠতে পারে না আর আমার অ্যালার্জি। হাই রে রে। আমি তো ঘুম দেয়া উঠছি ঘন্টাখানেক আগে, তোরে কি কব? মানে এই লোকটা বুঝছেন, শাসন করতে চাল, পরে চিন্তা করলো যে হ্যাঁ নিজে খারাপ, আর মানুষের কি তো আমি তো বাজাচ্ছি, তো এরকম তো না যে ফেলে যাচ্ছে। কি বাজাইতেছে? গিটার। তা তুমি যদি ওর পাশ দিয়ে ঝাড়ু দাও তো ওর ভিতর যাবে তো। আজকে না ওয়ার 2 বেরোবে? আজকে ওয়ার 2 বেরোবে, ওটা দেখে কারা? আমি দেই। আমার স্পাই খেলা দেখা তো ওয়ার 1 এর মতো কিছু মনে হইলো না। ওই জন্যই তো একটু হালকা পাতলা সাসপেন্সে আছে। এই জন্যই তো দেখতে ইচ্ছা করতেছে, কিন্তু এখনো তো রিলিজ দেয় নাই। মানে ওয়ার 1 মনে হয় এর চেয়ে ভালো হবে। ট্রেলার দেখা তো বেশি প্রমিসিং মনে হলো ভাই। দেখি, দেখে বুঝবা না কেমন লাগে। বেশি তো না, 3 ঘন্টার মুভিটার টাইম আছে, গেম খেলার টাইম নাই। গেম খেলারও টাইম আছে, কিন্তু মাইন্ডসেট লাগে না একটা। ভাই গেম খেলার প্রথমে তারপর মুভি দেখি। ভাই আমার ক্রাশ করতেছে কি an execution exception occurred when the game security component was running. এই দাঁড়া তোর হচ্ছে ড্রাইভার। আমি ড্রাইভার আপডেট দেওয়া হবে বলতেছে সিকিউরিটি সফটওয়্যার ক্রাশ করছে। ওটাই কি রে ভাই, মারামারি শুরু হয়েছে নাকি? আমার ছাড়াই না, মারামারি না, আমি একটা রিল শেয়ার করছি। তাও Stay close. I found a watch once. Bro, never. Bro, traumatized হয়ে গেছে। এটাই তো রমজান হলে ঘরে সবাই ঘুরব।
কে গেল রে? জয় ভাই গেছে ধানগা। জয় যায় না, ইসমাম গেছে মেবি। হ্যালো ভাই। ইসমাম গেছে। ভাই, হ্যাঁ যে বল। একটা গান আছে না যে ওই মায়াবী চাঁদের রাতে দেখি হাতে তোমার হাতে, ওইটা পুরো হারমোনিয়াম উঠাইছি ভাই। হারমোনিয়াম ভাল লাগে না, গিটার হইলে কথা ছিল। ভাই গিটারে তো ইজি ভাই, গিটারে কর্ডস দাও, কিন্তু হারমোনিয়ামে তো রিডস দেওয়া নাই, আমি নিজে নিজে উঠাইছি। হারমোনিয়ামের সাউন্ড প্যা ওই পচপচানি সাউন্ড ভাল লাগে না। ভাই আপনি ওই সেম জিনিস যদি পিয়ানোতে বাজান, টুং 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 শোনাবে, সেম জিনিস। টুং টুং ভাল লাগে, কিন্তু ওই পচপচ ভাল লাগে না। ভাই পচপচই কিন্তু টুং টুং এর বেসিক। বেসিক তো ভাল লাগে না, অ্যাডভান্স ভাল লাগে। ও অ্যাডভান্স খান তাহলে আপনি না? এটা তো আমি করি না। ওই দিন না করলে তো লাল পানি খায়। লাল পানির কথা বলি না, বিয়ারের কথা বলছি, কিন্তু দুইবার ট্রাই করছি। আর তার মানে প্রতিদিনই হলো অ্যাডভান্স খায়। আমি তো দেখে কে যেন আসছিল ম্যানদাই না যে বাংলা খাবো। আমি গোসল করে আসি। তারপরে আর ওই মায়াবী চাঁদের রাতে দেখি হাতে তোমার হাতে মনের এত গোপন কথা তোমায় বলতে চাই। ভাই তুই র‍্যাপ সং করিস না, তুই গোসল কর যা। ভাই গেম লঞ্চ করছে, এবার ক্রাশ করলাম খুবই, মানে এবার ক্রাশ করলাম খুবই অনেক। মানে ও সিরিয়াসলি কইল, আমি মনে করছি অন্য কিছু করব, এনাতে ইজি কইলে তো কষ্ট হবে। ওর সব সিরিয়াসলি বেসিক জিনিসে যায় শেষ হয়। মানে ও কইয়া পারে না, ঠিক আছে, ও কইবার কথা থাকে না, কারণ দেখা গেল যে আমরা আবার ট্রোল করা শুরু করে দিই ওরে। ও ওইটাই উদাস কথা বলতে যাও ভাবে চিন্তা বলবে। ভালো ভালো। হ্যাঁ কি বললা? কখন মোলেস্ট করে দেই আমরা ওকে। ভাই আমার নতুন প্রোফাইল পিকচারে রিভিউ দিবেন জয় ভাই। জয় ভাই আছে? জয় অগওয়ার্ড লেগেছে খেলতেছে মন দিয়ে। আমি কইলাম না থাকা ভাই, কইলাম না। না থাক থাক, তুমি কিছু বললো না, মুস্তাকিম কিছু বললো না, তুমি থাক। This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgott what we আমার found. এখনো ঘুম আসতেছে। কই কি? আরে কালকে আপনার তো ঘুমায় পানি জানতে রাতে ঘুমায় পারি নাই, মানে হাত পা গেছে আমার। Retracing our steps. ভোর 4টায় ঘুমাইছি। গেম ল্যাগ দিচ্ছে ভাই, টেলটা আমার পিসি কি চালাতে পারতেছ না নাকি? আরে ই কর, গ্রাফিক্স প্রিসেট লো করে দে। কনফিগ কি? ARC 750 Ryzen 750 700G 16GB RAM ড্রাইভার ইস্যু। RAM enough, এত RAM লাগে না। একটা স্টিক, কিন্তু একটা স্টিক, ওই এক স্টিকের জন্যই সমস্যা। ডুয়াল চ্যানেল হলে বেটার হতো। সেটাই আমার অনেক বলছে যে তোমার একটা স্টিক 16 নেওয়া উচিত নেই। তারপর আমি ভাবতাম কি 16 16 16 16 নিব, মানে 64 বানাবো। বেটার হয় তুই কর, কি বলে যে 16টা আছে এটা সেল করে দিয়ে নতুন করে হচ্ছে সেম এসএল এর 4টা RAM নে। হ্যাঁ এই নিয়ে রুম আপগ্রেড এলে রুম থাকবো না, ও ফিউচারে চাইলে হলো গা আরেকটা হলো গা 16 লাগে 32 করা পারে, কিন্তু এখন তাহলে তো আর কাছে এত বেশি থাকে না। আরে আমি একবারেই আপগ্রেড করার কথাই বলতেছি। ও তাই কও। আমি তো মনে করছি 16 জিবি 4 ভাগ করে নিবা কইতেছ। না আমি ছেলের পাগল রে, আমি 16 4টা নিতে বলছি, ও বললো না 64 জিবি করবে। হ্যাঁ ভাই কিন্তু 16 কেনার তো টাকা নাই আমার। আমার পিসিতে আরেকটা ফ্যান কেনারও টাকা নাই। আমার আমার একটা ফ্যানও লাগানো নাই, শুধু লাগানো একটা স্টক কুলার। হাই 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 আমার হাই
পিসি চলতোই না ভাই, আমার সিপিইউ হিট হয়ে পিসি বন্ধ হয়ে যেত, তার জন্য একটা এআইও Thank you, কিনছি। Amit. I couldn't have... তাছাড়া হলো Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are... অন কথা ভাই কান্দম নাকি হাসুম ভাই, পোলায় লোকে ফ্লেক্স নিল নাকি হলো দুঃখ কইলো? ভাই দুঃখ করলাম তো ভাই, আমার কাছে টাকা ওর নাই। কথা আমি বলি ওর কথার কোনো কিছু মানে মাথা দিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই, কারণ ওর কথার নিজের কথারই আগা মাথা থাকে না। I've been wondering কথা about হলো something else you এআই said বুঝছেন, before we এআই entered the লাগাইছে mine. ঠিক আছে, ভালো কথা। এখন If you কথা হলো share পিসিতে Ranrock's ফ্যান views, নাই ঠিক আছে then বুঝলাম, why are you helping তো me? কথা হলো গিয়া এই মানে আমার Rookwood পিসি চলে Castle না, to be তাহলে এখন এটা deserted দুঃখ when I করুন arrived নাকি to begin আসুম, my কারণ search. এআইও তো আছে, বাট So was লোকে পিসিতে surprised ফ্যানও to নাই, find কোনটা? a wish এআইও তো আমার instead of a sort তোর of কেসিং এ ফ্যান, তোর কেসিং এ improvised এক্সট্রা ফ্যান research নাই? site. না She was তোর পিসি studying এখনো something বেঁচে so আছে কেমনে? intently that she ওই যে almost এআইও hypnotized me. এআইও হ্যাঁ এই যে ওই এআইও When she looked এআই up, ওর দুইটা অথবা I তিনটা ফ্যান thought দিয়ে she কাজ would হয়ে react যাচ্ছে। with তিনটা fear or তিনটা। disdain. না আমার হ্যাটস অফ টু Instead, she ইউ did ভাই, something হ্যাটস that অফ I টু will ইউ। never forget. আর এইদিকে এইদিকে Without a কেসিং এ moment's 5-6টা hesitation, ফ্যান দিয়েও আমার হয় না, she মানে smiled কি বলে ওরে টেম্পারেচার and কি asked করতে me পারি না, to ঠিক sit করতে আমার পারি সব না। গেমই খেলতে পারি, শুধু একটু র্যাগনারক She অন told করলে me that একটু she was a পিসি অফ হয়ে researcher যায়। and showed me a আমারই small, ভালো, আমারই ভালো আমি oddly আমার হলে shaped কেসের container মধ্যে কত with the 3টা মনে হয় strange ফ্যান symbol লাগানো on না it. 2টা মনে হয় ফ্যান লাগানো, ঠিক She আছে, was certain it was made সিপিইউ of জিপিইউ goblin ফ্যান, ঠিক metal না আছে, and এখানে unable একটা to কারণ আছে, operate. আমি এগুলোতে কেন আমার পারিনি হলো ভাই। 64-65 যায়, She wanted এর to চেয়ে আমি বেশি put যায় it না। together. ভাই আমার কারণ আছে, আমি কেন পারি না। আমার Yes, বিলটা পুরো নিজের টাকায় করা। but how ফার্স্টলি, did you? সেকেন্ডলি Professor হলো Fig's wife. আমার ইচ্ছা ছিল He লিয়ানলির told ফ্যান me of her লাগাবো, কিন্তু research, আমার পকেটে আর and I টাকা নেই। know of the container. বড়লোক লিয়ানলি লাগাবে, বড়লোক। না ভাই, সাদা বিল্ড করছিলাম The তো, সাদা reverence ফ্যান with which খুঁজে she পাই না। talked of goblins and their লিয়ানলি ছাড়া তো intelligence নাই and সাদা skill ফ্যান। এখন মনে হয় caught অনেক me সাদা ফ্যান বের entirely হয়েছে, off বাট guard. এখন তো সাদা টাকা নাই ফ্যানের আমার। অভাব I'd দুনিয়ায়। never been treated with such কি respect by a witch or wizard. অনেকই এখন অনেক বের হয়েছে, So, এখন অনেক বের to হয়েছে। my আমার তো 1 surprise, বছর পুরানো বিল্ড, I let her study the container 1 না 2 if she বছর would পুরানো। allow এই me to জয়, search আমি the কি castle on my own. কি বলে কেস কি সাদা নেব না কালা We নেব কও parted তো? ways, আমি ভাই কনফিউজ but I সাদা হয়ে নিয়েন allowed না গেছি। ভাই, Fig to share what she'd learned. ভাই সাদা নিয়েন না, আমার সাদা কেস ময়লা পড়ে গেছে ভাই। More of সবাই Ranrock's বলতেছে recruits সাদা নিলে arrived, নাকি and we began ঝামেলা to হবে, dig, মানে eventually ময়লা টয়লা locating পড়বে the first বেশি। repository. হ্যাঁ ওকে, ওইটাই, আমি সাদা was দেখতে thrilled ভালো by আপনারা our বিল লাগতেছে। দেখুন discovery, ভাই, but আপনি জাস্ট furious দেখবেন when I told সাদার him উপর about কত the বেশি real. ময়লা পড়ছে। হলুদ আছে ভাই, হলুদ Berated আছে। me for trusting আপনার a তাহলে witch. আপনার সাদা নিয়ে তাহলে সব কালারটাই I নেই, heard she'd কালারটার been দামও killed. কম আছে। You হ্যাঁ think Ranrock murdered her? কালারটার দামও কম আছে, কালারটাই নেই। I ভাই don't আমার want to কথা believe শুনেন, it. জয় ভাইয়ের কথা শুনেন না, জয় ভাই নিজের কেসি কালা, হ্যাঁ হ্যাঁ আর কি I করবো? don't know. After that, something shifted in me. ও ওটা হলুদ হয় নাই? I had seen how the power from the repositories was আমি একটা transforming পিঙ্ক Ranrock, কেস মনে হয় রাবার, transforming all না of না them. মনে হয় ফার্মেসির রাবার দিয়ে ঘষতে I could ওটাই। no longer remain a part of it. Thank you, Lord Cock, for telling me this. এই জন্য কালার হলুদ হয় নাই। I tell you all of this so that you understand what is at stake. আল্লাহ গো। Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in রেখে size than the হাতে one beneath তোমার Rookwood হাতে, Castle. মনে রাখ What গোপন you've কথা discovered here today তোমায় worries বলতে me চাই। deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, না না তারপরে I fear আরে we shall ভাই be আমার placed একটা in কেউ কথা foreign বলছে না, cramped জিটিএ তে ঢুকলে ইচ্ছা করে যে I লোকে will পুরা find শহরের out what মধ্যে নিউ Ranrock ফালাই এন করি knows. ত্যান করি বুঝছেন, মড লাগায় উড়া লাইন Watch for my owl. কিন্তু আড্ডে টুতে গেলে বুঝছেন মানে পিস্তল থাকবার বেশি ইচ্ছা করে, মানুষের আতাপাতি না করে লোকে ভালো ব্যবহার করবার ইচ্ছা করে, কেন লিখে কথা। জিটিএ তো ভায়োলেন্ট গেম, আর আরডিআর 2 হচ্ছে একটা সভ্য গেম, ঠিক আছে, এই কারণে। I have some promising news জয় ভাই about the ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে location of নয়েজ our আসতেছে। Hebridean dragon friend and where to return her, you know জয়ের what. সব গোপন Meet তথ্য me in আমরা the শুনে town ফেলতেছি। circle in Hogsmeade. এত গোপন তত্ত্ব কি আছে, হ্যাঁ লোকিয়া মানে কি কমু, এমন ছেড়ে কালে কয়া কয়া দেয়। আপনার শরীর জীবন ভালো হচ্ছে না ভাই। কেন, তুমি কি দুর্বল?
ও আচ্ছা। ভাইরাসে আক্রান্ত। নতুন ভাইরাস তোমার প্রমোশন চালাই যাচ্ছি জোরে সোরে, তুমি যদি এখন কও তোমার ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গেছো তাহলে তো হইলো না। আরে টাইম আছে এখনো, প্যারা নিও না, টাইম আছে। ভাই হ্যাঁ ইনশাল্লাহ 15 দিন। আমিও তো ওরকম 17 না 18 দিন আমার জ্বরে ভুগছি আমি, ভাইরাস জ্বরে। এটা খুব খারাপ, তুমি হচ্ছে ব্লাড টেস্ট করায়ও। ভাই যাচ্ছি, আরে যাচ্ছি। ওকে ভাই দেখেন, ভিসি চেক করেন, ভিসি চ্যাট নেই না এখানে নাকি আছে? সবই আছে। ভাই প্লিজ পরে থেকে যদি কাউরে হলো গিয়ে বেচেন তাহলে হলো গিয়ে দিয়ে নেন, নাকি টিওসি দিয়ে নেন। টিওসি কি? টার্মস এন্ড কন্ডিশন। আচ্ছা ও টিওসি টিওসি কই দেখেন, হ্যাঁ দেখেন, ভিসি পিছনে দেখবেন, পিছনের পিকটা দেখবেন কালো হয়ে গেছে, এই যে কোনারটা দেখবেন। আরে ভাই ব্রাদার, আমাদের তো সমস্যা নেই, কিন্তু আমরা ছাড়া যদি কারোর কাছে ই করো তাইলে ওইখানে। ওটাই তো ভাই, ওই ব্যাটা ওই ব্যাটারে ভাই হলো গিয়া ওই মানে ওই ব্যাটারে বেশিরভাগ হলো দেওয়া উচিত আছিল। আচ্ছা ওই ব্যাটা তো আর হলো গিয়া বিএনপি ভাইয়া বিএনপি ভাইয়া দেখেন, আমি ভিসি চ্যাটে দিছি, দেখেন কি দিছিস? আমার সেটআপ ভাইয়া। আপনি একটা জিনিস দেখতে পারবেন, মানে সাদা কেস নিলে কি প্যারাডা খাবেন, সেকেন্ড পিকচারটা দেখলে বুঝতে পারবেন। বোঝা কিরে যায়, ভাই, নোটিসেবল নোটিসেবল। তোর দি কোনো কেসে কোনো ই নাই, ফ্যান নাই, তোর কেস তোর তোর সিপিইউ মিপিইউ জিন্দা আছে কেমনে ভাই? ওই যে ওই ভেন্ট যে আছে বেশি, পোলার ভেন্ট আছে, আর হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্রিদিং এর জায়গা আছে, ব্রিদিং তাই এর তো জায়গা কই। আছে আর এআইও, বুঝেন না? হ্যাঁ, তারপরও ব্রিদিং এর জায়গা থাকলেও তো জিপিইউ তো গরম হওয়ার কথা। ওই যে একটা একটা ফ্যান আছে না, ওই একটা ফ্যান দিয়ে এক্সস্ট হয় আর কি, কি করবো কোন? ও এক্সস্ট আছে, আমি এক্সস্ট খেয়াল করিনি, তাইলে ঠিক আছে। এক্সস্ট আছে, Mysterious and a নিচে bit যথেষ্ট unsettling. জায়গা আছে, প্যারা What নাই, to চিল। do? You're here. না আমার Good. তাও ভাই ফ্যান না লাগালে সুন্দর Sebastian, লাগে না। I believe one of Slytherin's তুমি কি From সৌন্দর্য what I লেগা read in the লাগাবার report, চাও নাকি হলো as গিয়ে I mentioned পারফরম্যান্স লেগা, earlier, কোনটা? this relic, if আমি it's পুরো in this বিল্ডাই catacomb, করছি I have সৌন্দর্যের to জন্য। find it. আপনি ও যদি তাহলে তুমি For ওটা Anne, সাজায় সাজায় থুয়া দাও, গেম খেলা I না। need to see her. আপনি যদি দেখেন বুঝতে পারবেন। আমি যদি এখানে লিয়ান্ডি লাগাই ভাই, বিল্ডটা সেই দেখতে লাগবে। এ তোর কেসের মডেল কত রে? ভ্যালু টপ তা কি তা তো জানি না। আমি ভাবতেছি পিসি পাওয়ার আইস I'm কিউব ready to 2K24 explore the এর ওইটা catacomb. নেব। আইসকিউব ভালো, Perfect. খারাপ না। I আমি didn't. আইসকিউব খুঁজতেছিলাম, কিন্তু Good. আমি যখন বিল্ড করতেছিলাম বাংলাদেশে আইসকিউব স্টক সরি, আউট। ওটা আইস I'll be কিউব না, ওটা interested to আইস compare বার। what lies সরি সরি, inside আমার to ভুল what I've read হয়েছে। about this catacomb. না কিউব একটা ছিল, আমি ছোট একটা চাইছিলাম। দাঁড়াও দেখে নি, আইস কিউব না আইস বার, এটা দেখালে খারাপ। ভম্বল পোলা। I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve আইস just কিউব, yet. সরি আইস কিউব, আইস কিউব। Revelio. পিসি পাওয়ার আইস কিউব দাঁড়াও 2024 বিকে MHJoyGamersHub এয়ারজিবি গেছে। Incendio. দাম বেশি না, মাত্র 3700 টাকা। ভাই আমি আমি হলো লিজার নেম নিতেছি, ভম্বল কইরা, ভম্বল পোলা At least কইরা now যা। we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will কেমন নাম be set দিয়েছে? free. ইসমামের পাশে Yeah, যে একটা spiders aren't নিকনেম আছে, insects. এটা কে দিল? Don't start. ভাই আমি দিছি ভাই। Incendio. ও নিকনেম না ভাই, এটা ট্যাগ, সার্ভার ট্যাগ। We're here কোন for a সার্ভারে reason. আলা আছে? I'd say ও open. কি লেছে, বাংলা মাল, বাংলা মাল সার্ভার আছে, ওনে জয়েন মারি তো একটু। ওকে জয়েন মারাও দিছি অলরেডি। This room is taller than it looks. এই তুমি কেমনে বুঝলে এটা বাংলা মাল সার্ভার? প্রোফাইলে ক্লিক করেন, মালের উপরে ক্লিক করেন, দিয়ে দিব বুঝতে আপনার। পারছি, বুঝতে পারছি। ভাই এই বলার কোন জিনিসে ঢুকতে ভয় লাগে, বুঝছো? Wingardium Leviosa. ওইতে কি NSFW জিনিসপত্র চলে আসবে।
ওরা আমাদের আইডি হ্যাক হয়ে যাবে। ভাই আমার আইডি একবারই হ্যাক হয়েছে ভাই। দিবার হবে না, এর থেকে সুন্দর অথেন্টিকেটেড অ্যাপগুলো দেখে নাও আগে। কি তোমার ডিসকর্ডের অ্যাকাউন্টে অথেন্টিকেটেড অ্যাপগুলো দেখে নাও কি কি আছে। ওলভারিনটা যে কবে বের হবে রে ভাই? Brilliant. খাই বল ভাল লাগে না। ভাই দেখেন এইবার আমার ট্যাগ দেখেন, বেটার ট্যাগ। ওলভারিন বেরোবে মানে? আরে যে মার্ভেলস ওলভারিন একটা বের হবে না? কি 100 বছরের বুইড়া গেম পিএস এর গেম। ওটা তো মনে হয় শেলফ করে দিছে। না শেলফ করে নাই, কাজ চলতেছে। আমার ট্যাগটা দেখেন ভাই। অলরেডি ওই সার্ভারে জয়েন হয়ে গেছি আমি। এখন প্যারা নাই, বাট আমার গেমটা খেলার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু গেমটা বের হইলো না। এই আই থিং শালা মনে হয় শেলফ হয়েছে মনে হয়। হ্যাকারদের জ্বালাই। সোনি খুব খারাপ রে ভাই, জানেন না সোনি কি করে। শেলফ করে না আমার তো না, বাট শেলফ করে না বাট 27 অথবা 28 আসবে গেমটা। We've rid the world of another spider. I shall see that. Incendio. Expelliarmus. Confringo. মানে ওয়ানের মতো ইমপ্যাক্ট করে ভাই। ওয়ান দেখো মানে 25 ভালো ছিল ওটা এত বেশি। টুর থেকে ওয়ানটা বেশি ভালো স্টোরি ওয়াইজ সব দিক দিয়ে। Watch your step. I nearly slipped there. খালি ওইটা মানে তোর মধ্যে খালি আপনার সুইং মেকানিজম এডি ভালো আছে অতিরিক্ত। এছাড়া সুইং মেকানিজম আর জাস্ট চেঞ্জ দিছে। এই ওয়েব দা ভাই ফালতু গেম। তো আমরা কি করব? নাচবো? আপনারা তো কই নেই ভাই। টাইটানটা সবার মাঝে পড়লো কথা সবার মাঝে Revelio. যার কথা তার কানে বাজে। It no longer feels like a tune. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often caving. And then were abandoned. এই ভাই আমার গেম ক্র্যাশ করছে বাম। ভালো হইছে। তোর জন্য ওই গেম না। তুই বসে ফিফা রাইভাল খেল। আমার জিপিইউ গরম হয়ে গেছে, গ্লাস গরম হয়ে গেছে। গ্লাস খুইলা খেল বেটা। পরে গ্লাসই ফাইটা যাবে নি। আরে না টেম্পার গ্লাস ফাটে না। আরে এমনি কইলাম এটা। আমি পিসি রিস্টার্ট দিয়ে আসি। ওরা তো ভয় দিস না, পোলা এমনি ভয় পায়, তারপর যদি আরো ভয় দাও তাহলে ও বলো না কেন তুমি বহুদূর, কেন আমি একা। অ্যাস্টন ফ্রড হল। Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Ashoka. Even bones. Lovely. Bones outside. না আপনি যে বন্ড এটা মনে পড়ে গেছে। Seems odd. আচ্ছা আমার যে বড় বন্ড অ্যাস্টন হল। না আপনি ওর চেয়ে এক গুণ বেশি। There's something here by the altar. কোন দিক দিয়ে? মনে হয় দুই দিক দিয়ে। তোমাদের সাথে ভালো হয়ে থাকি বললে তোমরা আমার বন্ড বানাই দিলা বট। তখন ভালো কবে থেকে ভাই? আপনি তো সবসময় খারাপ। ভালো আমি প্রমাণ দাও। কোনো প্রমাণ লাগবে না, আমি যে ভালো এই প্রমাণ দেওয়া লাগে না, সবাই জানে। যে আপনি বন্ড। তুমি ছাড়া আমাদের কেউই বন্ড হয় না। What did you find? তার মানে প্রবলেম তোমার ভিতরে। এরা চিন্তা করে যে এই লোকটা ফিলিংস হার্ট করি না। Looks like part of a student's diary. It mentions সেটা আমি plans তো to ভালো return মানুষ for না। the relic তার মানে and conjuring তার মানে barricades বোঝো using তাইলে bones. বন্ড কেডা। Of course. The student Okay, summary আমিও তাহলে referenced বন্ড the না। space beyond the great room, তুই তো which আমার means চেয়ে this বড় can't be বন্ড। a dead end.
অবশ্য have the বন্ড reports if you want জানার to have a লিগে look. বন্ড অন লাগে। Let's তো কইতে divide and গেলে conquer. আপনারা জানার লিগে আমি You বন্ড work on হইছি, আপনি shoring up আমার the জানার burn লিগে বন্ড barricades. হইছেন। I'll look around and see what we missed. সমান সমান নাকি? Hold on to that diary ওরে entry. লজিক রে There may be ভাই। more to it. It does mention something জীবনে else. কলেজে It থাকতে says their next আইসিটি তে assignment লজিক was গেট learning the পড়তাম, এখন আর Imperius লজিক curse. ভাল লাগে না। Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. By the way, লজিক কি? Let me think for a আইসিটি তে ছিল moment. একটা বাইনারি গেট, নাম ছিল লজিক গেট। ও আমরা তখন ভাই এমন করে এক হইলো। Of course. না Brilliant. ওদের তো জানার কথা না। There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. ওরা অন্য লাইনে পড়ছে না, আমি তো Leave নরমাল no বেসিক stone লাইনে। unturned. Or in this case, no bone. কি জানো? Accio. Confringo. Expelliarmus. ছিল তোমাদের ছিল? হ্যাঁ, তাইলে এক করলা কেন মিয়া? ও গান্নাতি। যদিও এত কিছু পড়া লাগে না, প্রাইভেট পড়তাম তো ওইখানে পড়াইতো। একটু হগওয়ার্টস লেগেসির গেম প্লে দেখি। জিনিসটা কাম করে কেমনে? লজিক গেটটা কাম করে মানে জিনিসটা কাম করে কেমনে ভাই লজিক গেটটা? We're in the tomb. I assume eerie sounds come with the territory. মানে জিনিসটা কি ধরেন হলো গিয়া ফায়ারওয়াল রিলেটেড কিছু, মানে ফায়ারওয়াল থেকে সফটওয়্যার বা হলো গিয়া মেশিন কোড এই সব নিয়ে রিলেটেড। এই পোলাই মানে ইউটিউবে লাইভ করতেছে আমাদের কথা সহ। হ্যাঁ অলরেডি জানি তো, সবাই জানে এটা। আমি জানতাম না। জানে না কেরা জানে না ভাই, এটা কালকে থেকে আমাদের ব্যাক কথা বার্তা এটা হইনা লাইলো। কি রে ভাই কঙ্কা জানতাছে কে? না কয়ে দেব না, বুঝে গেল। Wingardium Leviosa. ওই যে মার্কার দেন না, মার্কারে গেলাম। আরে রেভেলিও ইউজ করো। Expelliarmus. Revelio. কইলাম না মার্কারের কাছে যান। Accio. Incendio. ওইটা মার্কারের কাছে যায় আবার If this archway's been barricaded, we can find a way through. Accio. Revelio. এটার মধ্যে কঙ্কালটা শু আছে একটু। Accio. Wingardium Leviosa. তো বললাম না রেভেলিও ইউজ করলে দেখাই দিবে। Accio. Wingardium Leviosa. আমরা কোনে দেখলাম, আমরা এখন পর্যন্ত ওই পাটাই আইলামই না। Wingardium Leviosa. দিলে বন্ধ মোটাই নেই। উইঙ্গার্ডিয়াম লেভিওসা দুইটা লাগবে। আমরা অবশ্য পিছায় রয়েছি, সমস্যাটাই। ও আরো লাগবো তাহলে, সব কঙ্কাল দিয়ে একটা গেট বানানো লাগবে। নিজের গলার কথা নিজে শুনবেন। যাও We've made it this far. ভাই But clearly we have more সবচেয়ে to do. জঘন্য জিনিস হলো এটা, নিজের ভয়েস নিজে শোনা। Accio. পাহাড়ে কঙ্কাল ওই যে Expelliarmus. এই তো কোনো পাহাড়ি মেয়ে আছে। হ্যাঁ I need to find a পাহাড়ি safe way মাল খাও। across. কি কইলাম কি শুনে বয়রা নাকি? Accio. আগুন বেলা ইনসেন্ডিয়া নিচের দিকে তাকান, নিচের দিকে।
যে নিচে কঙ্কাল আছে, নিচে নিচে Revelio. নিচের কঙ্কাল এবার ওই উপরে নিয়ে যাও। নিচে ডাইনে, নিচে ডাইনে আছে। ওটা কি? ওটা কঙ্কাল না, ওটা অন্য কিছু। হ্যাঁ বুঝলাইছি কত যুগ আগে দিছিলাম। আর আমি গেম প্রত্যেকটা মনে রাখুম না। এখন যদি আমার গড অফ ওয়ার রেগনারক খেলবার দেন বা রেসিডেন্ট ইভিল 4 খেলবার দেন, আমি নিজে বুঝলে আমি পারুমই না। রেসিডেন্ট ইভিলটা পুরোপুরি মনে নাই, বাট গড অফ ওয়ার র্যাগনারকটা আমার এখনো ফুল মুখস্থ আছে। আমার মনে হয় পর্যন্ত আমার কাছে যেটা মুখস্থ আছে ওটা মনে জিটিএ। জিটিএ তো একমাত্র গেম যেটা আমি 100 বার শেষ দিছি। Accio. Wingardium Leviosa. আরে এই গেমে যে পরিমাণ পাজাল, কোনটা না কোনটা মনে রাখুন। তাহলে শেষ দেন। You've done it. I Oy knew we'd ja, get through. Sam, Sam. I Oy felt it in my bones. ওই যে নিচে Nice. নিচে, হ্যাঁ। Before we travel Revelio. further, I just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the আবারা caster's কাডাবরা control. শিখাবো লাস্টের So, আগে, একদম শেষের if you'd দিকে। like to learn একেবারে Imperial, লাস্টের I আগে can ভাই। teach you. আবারা কাডাবরা। এইটা বেশি ভালো It's লাগতো probably ভোল্ডামর্টের wise to know the spell. গলায়। I couldn't agree more. A spell that could বুঝলাম save your না, life shouldn't be কইছো। unforgivable. You have a lot at ভোল্ডেমর্ট ব্ল্যাক। stake. You have an ability that evidently no one's seen. ওই সময় খুব অস্থির লাগছিল যখন যে কইতো। Focus your wand's movement. It's আমি not an easy তখন spell কি to বলতাম, master. আবাকা বাবা। এখন আর পারতাম না, এটা কি কয়। Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Expelliarmus. তার উপরে মারে। Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Confringo. Incendio. দেখা গেল যে 5 মিনিট পর দিয়ে ওরা নবই এসে যায়। ইম্পেরিও। আর ইম্পেরিও। মারেন। ট্যালেন্ট মিয়া, এখন পর্যন্ত লগে আমরা পিছায় রইছি। Incendio. আপনি ভুলে গেছেন স্টিমের মধ্যে দিলে হয়। একটু নন একটু। Incendio. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Confringo. Arresto Momentum. Glacius. Defender. ইম্পেরিও তো ইউজই করবেন। Stupefy. Bombard. ইম্পেরিও তো ইউজই করলাম না। Incendio. Accio. Confringo. ইম্পেরিও তো ইউজই করলাম। Expelliarmus. Arresto Momentum. Glacius. Defender. আরে ওই এলবি আর্মি মারেন না কে? Protego. Stupefy. এটা স্টার করো। Accio. Incendio. Expelliarmus. Arresto আমার কাছে Momentum. এটা কি খেললে মানে ডট মেকানিজম দেখে কিন্তু উইয়ার্ড লাগে। ডট না কি জানি করে। না এই যে ঘুরে। Bit dramatic, isn't it? ঘুরে ঘুরে পিছে যায় আগে যায়। Incendio. কেমন জানি। Confringo. Incendio. Accio. এই গেমের ফাইটিং আসলেই রেপিটেটিভ। তুমি হার্ডকোর ফ্যান তো, এই জন্য তোমার ভালো লাগে। Incendio. আরে হ্যাঁ তো মাফিয়াও ভালো লাগছে।
মাফিয়া আসলেই ভালো গেম, মাফিয়া অতটাও খারাপ না। Revelio. খালি স্টোরি দিয়ে খেলা। মাফিয়া তো স্টোরির জন্যই গেল মানুষ। ওপেন ওয়ার্ল্ড তো নাই গেমে, সমস্যা তো এটাই। This catacomb has suffered তোমাদের decay. ওপেন ওয়ার্ল্ডের এত Just as the অবসেশন কি রে student ভাই? side লিনিয়ার গেম described. খেলতে কি I doubt anyone's been here in quite some Oh. time. ওপেন ওয়ার্ল্ডই তো মজা মিয়া। ধর মিয়া। Revelio. মড মেনু লাগামো, মড টড লাগাই এনপিসি করে উড়ামো, হাঁটামো। তোমাদের মতো কিছু পাগলা ফ্যানদের জন্য শুধু প্রত্যেকবার জিটিএ বানাই। তোমাদের মতো ফ্যান না থাকলে জিটিএ মার্কেটে পাইতো না, বিশেষ করে জিটিএ অনলাইন। অবশ্য কইতে গেলে কি আর কমো বাজি দে, আপনার মতো একটা মহিলারও দেখছিলাম, হ্যাঁ লগে টেস্ট আপনার মতোই, বাট হ্যাঁ গাচা খেলে বেশি। গাচা? হ্যাঁ, সারাক্ষণ গাচাই খেলবানি। একটু আগেও 3 ঘন্টা ধরে গাচা খেলবানি চাল, আমি ঘুম থেকে উঠে দিয়ে গাচা খেলবানি। গাচা কি? ওই অ্যানিমে টাইপের গেম। আচ্ছা, ওই যে গেনশনের মতো। Revelio. না আমার আবার গাচা গেম এতটাও পছন্দ না, স্পেসিফিক কিছু গেম পছন্দ। কোন যে আপনার কম্পিটিটিভ জিনিস বেশি পছন্দ? চিল করবার চান না জীবন? আমার কম্পিটিটিভ জিনিস পছন্দ, এটা ঠিক। এই তো দাঁড়া খাইছে, ভালোই লাগে কম্পিটিটিভ জিনিস খেলতে। কম্পিটিটিভ খেলালে কিন্তু লাইফ হারান লাগে। আমার তো লাইফ এমনিও নাই। এই তো দেখছেন জয় ভাই, দেখছেন সব লাইফে। আমার ইন্টারের পরে তো আমার ফুল লাইফ। How gracious of you. I try. Revelio. সামনে দরজা আরো কি করতে আছে দেখছো? আমি এরকম করতাম মাঝে মধ্যে, এই যে এক্সপ্লোর করার লিগা দেখা গেল যে আশেপাশে কোনো কয়েন পড়ে দিচ্ছে, এক্সট্রা কয়েন কামে লাগলো, লাভ দিবার নিচে। Revelio. Accio. এই যে ডান পাশের উপরে ওইগুলো খোলো। আস্তে খুলতে থাকেন। উপরে দেখতে থাকেন, সে উপরে যে ওগুলা খুলতে থাকেন, অনেকগুলা এটা। আরে এই যে দুইটা কোন যায়? Accio. খালি দুইটা, ওই যে দাঁড়ান, ওই যে যেটা বন্ধ ওইটার মধ্যে মার্ক দেখেন, কি মার্ক দেওয়া? আরে যে দরজা আপনি খুলবা চান ওটার মধ্যে মার্ক থাকবো তো, একটা মার্ক লেখা দেওয়া থাকে, ওই মার্কটা হিসাবে দেখেন। এত কিছু বুঝো আর রেডি না, আগে রেভিলিয়মটা দেখো কোন দরজার পিছে। টি-শার্টটা রিভিউ লো মাইরা ওই যে দেখা খেল, এই যে এটা অলরেডি খুইলা লাইছে, এই দরজার কাছে যাই না। তাহলে না চোখ কান খোলা রাখুন লাগে মিয়া। রিয়াজ ভাইয়ের মতো খেলবার নিছে, রিয়াজ ভাইয়ের মতো বলদের মতো খেলবার নিছে। আর এটা অলরেডি নিয়ে লাইছেন। You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Revelio. Confringo. Incendio. Protego. Accio. Expelliarmus. Stupefy. Arresto momentum. Defendo. Bombard.
Barber. Glacius. Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. For a moment there, I thought that'd never end. Incendio. এটা কি ফ্লেক্স ছিল নাকি দুঃখ প্রকাশ করার উপায় ছিল বুঝলাম না কোনটা গেম আটকে গেল আবার ফাইটিং ও করে নিছে যে এমন মারামার করছে গেমে আটকে Revelio. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. কিসের নিউ সিজন Accio. এপসের নিউ সিজন আসছে Revelio. মানে এফসি 26 এর প্রি সিজনটা Sebastian. The relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. I can't believe it. What do you suppose? I have no idea. I'm willing to... Agreed. I'm taking it. I must... Ominous! The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. MHJ হাই হাই Leave the relic alone. Find another way to help Anne. আরে এই যে I'm আপনার sorry, নাম Ominous, কইবেন but I'm taking it. MHJ কথা কইবেন নিছে Hold on, আপনার both মুখটা of একটু you. দেখবে Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you... Everything. Sebastian's done... Sebastian makes And if nothing... something happen. ওই যে আটবার নিছে ভাই ওরে দান যায় মারেন ওই যে আটবার নিছে ওই যে সামনে মারেন ওরে মারেন আপনার বন্ধুর মেরেলাম ফোন করেন Sebastian, I'm sorry. are you willing to sacrifice your... I might be. How could I? What if the choice wasn't yours? What in the world are you? That's what I know how to cast Doc it. করেন, doc, doc. Sebastian. This is insanity. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. Fine. Remember, this is what I was telling you about. Do what you have to do. Imperio! লা লিগা PS5 গিভঅ্যাওয়ে করতেছে Step aside, Ominous. Stay in place লা until লিগা we're out of PS5 sight. গিভঅ্যাওয়ে করতেছে I will. এই জয় তুমি Sebastian, কবে PS5 গিভঅ্যাওয়ে come on. করবা What did you do? Imperio. না It was কয়টা the only way করতেছে to জানি get না out of here without a fight. বাট ইনস্টাগ্রামে Ominous, দেখলাম I'm ঢুকে sorry. কি ডুয়েল হবে নাকি এখন Sebastian, we ডুয়েল have to go. ওরে কন্ট্রোল করবেন না তো ডুয়েলই করে ও সরি খেয়াল করি নাই আর চোখ গ্লো করতেছে তো ভাই দেখেন নাই বেশি স্মুথ হয়ে যায় Did we do the wrong thing? তাহলে আপনার চোখের You কোয়ালিটি কি need the পড়বে relic. I know. But not like this. আপনি তো চশমা পড়েন Ominous and I agreed. Surely there's a Okay, difference Mikey. between casting Imperial on Obviously, someone but- without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. তো লেন্স I do, লাগাবেন but- নাকি I've taken full responsibility. You have my word. আমার তো মনে পাওয়ার বাড়লে কামো না মনে আর ফাইটে দিছো We've always looked out for each other, Ominous and I. I hope he knows that hasn't changed. এই মুস্তাকিম গাইড করো আরে আমি নিজে বলে দিই
ওই যে আগের জায়গাটা মায়াবী চাঁদের রাতে রেখে হাত তোমার খারাপ What the hell? উপরে চান ভাই যিনি মার্ক দিয়েছে ওই থেকে আপনার জানলা কিছু করার নাই How long will the spell last? How long must I stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Hello. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what happened to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke! Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Not quite. Are you sure? Expelliarmus. Stupefy. Incendio. Rather unwise. Accio. Incendio. Expelliarmus. Keep out the way. Protego. Accio.
What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you... If I have to keep proving that to my uncle... It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What? That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Seems a pleasant enough little place. Might some kind soul help me? Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you know when... I had to stop that goblin from... If he thinks banishing me means... He also said he cannot excuse... Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to... Thank you. I'll send you an owl when I have news.
handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Oh, my sincerest gratitude, you brave soul. Tips in the hat, if you please. We should put a spout out. What are you looking for exactly? I'm in Azkaban. See how long they last. Thank you for passing through. I don't see why everyone has their wand in a knot about the dark art. Abe. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for Accio! Incendio! Protego! Accio! Crazy! Incendio! You can't stop us. Accio! Glacius! Expelliarmus! Protego! I've been fighting since before you were born. You won't get away with that.
Accio! Glacius! Incendio! Accio! Glacius! Expelliarmus! Incendio! Protego! All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. Accio! Incendio! Protego! Expelliarmus! Stupid! Accio! Incendio! Expelliarmus! Protego! Stupid! Accio! I do not. Stupid! Expelliarmus! I won't rest. You're weak, human. Accio! Glacius! Incendio! And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. For better or for worse, we're in. Accio! Glacius! Expelliarmus! This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Accio! Now I see why. Revelio! Incendio! I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. There you are. Accio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! You want someone? How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Accio! Wingardium Leviosa! It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs. Revelio! Or the soulless eyes. Or the venomous fangs. Or any number of endearing qualities. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Reparo. Stupefy. Accio. Glacius. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Glacius. Fringo. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all but declared war. Accio. Glacius.
Incendio! We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Accio! Glacius! Incendio! Expelliarmus! Prodigal! Get accustomed to that! Accio! Incendio! I won't bet. Prodigal! Accio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! Stupid one! We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Accio! Prodigal! Glacius! Accio! Expelliarmus! Incendio! Arresto Moment Defender! Bombardo! Glacius! Incendio! Expelliarmus! Accio! Glacius! Defender! Arresto Momentum! Bombarda! Incendio! Accio! Expelliarmus! Glacius! We certainly cleared the room. You're not a bad chap, for a Slytherin. Ah, there's that Hufflepuff Incendio! you're so well known for. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Incendio! Accio! Wingardium Leviosa! I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Levioso! Incendio! Wasn't expecting that. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Revelios! Our efforts weren't in vain after all. Still, Incendio! something Accio! Expelliarmus! odd. Revelio! If the triptych led us here to find this bit of canvas... She seems to have... But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure.
but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Revelio. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Should we head there now? We should wait. Why? Who is that? A friendly A friendly You know goblins I do, but... Not all goblins what? Have you forgot? No, Sebastian. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Oh, I know precise. Unbelievable. Hogsmeade, here I come. Any dark wizards come around Hogsmeade, I'll give them something to sniff at. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's... What did you find? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when I went back to the tent and tried... Well... I thought we might go... Of course. If that's all right. Here we are. I do think... I suspect... Perhaps nabbed her... You got all of that from... You'd be surprised how easy... Shall we see if she's home? That sounds straight. We should be in and out. Well then. Wonderful. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. She doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. We've done what we can. Accio! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Accio! Confringo! At least 10 usually. Expelliarmus!
Reparo. Fantastic. There she is. She's breathtaking. From a distance. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. To pick off a grap horn. Or just raring for a... Quiet, what was that? Well, there's no turning back now. Over here! Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Well, she isn't making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. Why is every bridge here broken? Reparo. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss.
was brilliant. Creatures are. That's what Gran. The important thing is, thank you for doing this with me. Shall we head back? I am. Understandable. True. Unless what? Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an out. How could I have been so blind?
What are you up to now?
This place has seen better days. I'm ready to do what's needed. We must gather information. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I knew I could rely on. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and meet me here after. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more. Protego! Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Miss... Poor Joanna. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a... Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vault. And you decline? Of course I... The note stated that only... But the help Harlow wants... Thank you, Miss... Mr. Bickle was trying to help. I shall do all I can to get... Very well. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Please tell me you didn't take it. Mr. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat? Please, sir. You know... I know Mr. Hill. Oh, he's a good man. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill.
Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie.
then you gotta select the image you like. Okay. জানেন
बड़े होते हुए खुद को समझाना पड़ा कि लड़कियों का अस्तित्व मायने नहीं रखता। मुझे फिर समझ नहीं पाया मेरे सपनों को, मेरी ख्वाहिशों को। मैडम, बिजनेस औरतों की बस की बात नहीं है। अरे आपकी गारंटी कौन लेगा? आदमी औरत के आंसुओं के लायक नहीं है। लेकिन मेरी पति ने प्यार से मेरी जिंदगी बदल दी। Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's... You may have shared... Unfortunately, I You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell... Before my... As a surprise, one day Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked. I was shaken to my... I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty.
Historically speaking, It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Anyone casting Umbra? Revelio. just because you know Lumos doesn't mean you can't get lost. I honestly don't know how two herbology shops can prospect in one village. People must be brewing an inordinate amount of potions. Ron McGaunt was the sort who'd flay her own mother. Happiest day of my life was when my wife and I found out I don't love the day mother to know it with his pound. So we asked if I'd favour them as well. I adore living in Hogsmeade. For a lark, I sometimes row about the Black River. I'm a bit tired of my last one heading to Hogwarts. My father used to enchant his handmade. Natty must be around here somewhere. Revelio. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. Revelio. Good thing the military banned underage children. Natty must have been taken this way. I need to find her quick. The footprints led to this room. There must be another way forward.
Accio. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. Here all day waiting to do Rookwood's work for him. He can fight his own battles. What? It's not gonna work. It might. Using that girl as bait? No one's coming for her. We ought to just kill her. Harlow says your friend would be reckless enough. He wants them alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and right Hey. so. I ain't allowed back in Glad Rags on account of my light fingers. Oi, oi! Say what you will about Feldcroft, but the estate is much. Loud as a troll you are. Barely felt back. Incendio. Confringo. Accio. Expulso. You'll peter out soon enough. What are you, shy? Now to Accio. Expulso. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Incendio. That all you got? Arresto momentum. Expulso. Incendio. Stop that. Expelliarmus. Revelio. Accio. Expelliarmus. Confringo. Natty must be here somewhere. Accio. Incendio. Expelliarmus. Expulso. Protego. Stupefy. Confringo. Accio. Incendio. Expulso. Give it back. Confringo. Accio. Incendio. Flash. You found us. Revelio. I need your help. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she?
Worried about you. Are you all right? These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk... I shall do my best. It's nearby. Understood. Your friend Revelio. not able to summon my wand. It must be blocked by something. Mr. Rabe's wand could be in there. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. No. Rebellion. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Protego! Revelio. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once.
Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabel. Is Mr. Rabel? He is. Miss Ona. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several. In addition. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon.